India and Jewels of Odisha. This is specially meant for the Odisha leadership only. It is about to strive a face off. Our organization, Kalinga Digital Media, is dedicated to supporting the growth of SMEs and enterprises by showcasing the latest technology, solutions, recognizing SME as the next frontier of economic growth. To keep the industry, ICT industry rocking, it is the 15th year we have organized the IT cricket tournament here, where 16 corporates participated in this year's War India IT Cup 2025. The tournament was supported by IT department, OCAC and STPI Bhubaneswar. The matches started from 4 to. Thank you all for joining us today. He's done so many. I came to this state in 1997, and when you compare the Odisha of then to the Odisha of now, there has been a humongous amount of change that has happened. From then to now, we were considered a poor and a backward state back then. There have been significant developments. Today, we are amongst the top 5 states as far as attracting investments in manufacturing is concerned. We have done immensely well in several parameters. Social and health indicators have improved drastically. We talk of disaster management. We are recognized as a force to reckon with. We are one of the leaders in the country. We talk of fiscal management. We are again, last year in February, we were awarded as the best state for prudent fiscal management in the country. You talk of rural roads and agriculture and farmers in power, that figure stands at 99%. So almost every household has electricity. Lisa, we are looking at transformative changes across sectors. So there are 17 things which are in. All of us are going to be a part of the journey that Odisha will take henceforth. A tremendous amount of work and progress will happen, and these are very exciting times. Thank you so very much for calling me. Thank you. Progress, even as he stays rooted and humble. May I now request him for his keynote address. And yes, with a big round of applause from all of you. In 2001, I remember in 2001, Mr. Pramod Mahajan was then the IT Minister in the Government of India. He was the Minister for Communication and Information Technology. And as the Industry Minister in 2000 to 2004, I had gone to meet him in Delhi and he said, I'm giving you 2 STPIs. We got one for this Fortune Tower and one for Rourkela. The IT sector, the biggest is in the IT sector. In the days to come, IT definitely will continue to play a major role in bringing in investment, because any investment which is going to come to the state will have to be IT enabled. I remember jokingly telling some people that when we were studying in schools, we used to have an extracurricular activity also. We would go to the playground and play khali kitabi kida nahi the. Now we have become slaves to our mobiles, to our computers, our laptops. Our children have also become slaves to the computer and the mobiles. We grandparents also don't tell them to go step out and kuch khelo, to ensure a holistic development of the state. Earlier, whenever one would open the newspaper, you would hear about farmers' suicides.
This year the procurement season is on. The state government declared that we will give 800 rupees input assistance to the farmer. The 2300 is the MSP. Assistance to buy fertilizers, assistance to buy the grain, the seeds, and by and large every day the farmers are calling up कि हमारा धान नहीं उठा है, पर we are willing to wait. Earlier they would want to run away because now the middleman who was there at the mandi has been done away with. This year for submitting the report to Government of India was extended by 2 days after speaking with the Government of India, and the report was submitted and 2 crores 91 lakh 291 lakh has been distributed to the farmers whose crops were damaged. This is for the first time that this kind of an issue has happened. Sahu Abu is here. He's been Chief Secretary. He knows that under the government system, this kind of a support has never ever been given to the farmers. Women empowerment. This government decided that in the election manifesto we had given that we will give 10,000 rupees per year, 50,000 rupees to every lady who is above the age of 21 to the age of 60. And we, for the first time, as Vishal said, that we have a president of a country who's come to Orissa. And 8 MOUs have been signed today. He is tomorrow going to be looking at going to see Konarak and probably Lord Jagannath Darshans, and then he flies back to Delhi before he takes his charter and goes back. And he's come with his delegation of industrialists from Singapore who want to invest here. Ladies and gentlemen, before we move on to unveil the Jewels of Orissa book, we have a small video from ICICI Bank. We would like to take a look, all of you to take a look at it. India, Mr. Vijay Sahu, Group President, Strategic HR, Tarihejo. Some of them are already here with us on stage, in fact. One of the jewels is all right, a big round of applause, ladies and gentlemen, the book being unveiled. And we would like to thank our dignitaries. And of course, before that, we would also like to request some of the other jewels and other dignitaries who are here with us. Thank you so much to all. Part of it.
trillions of CFO says, we gave you this money assuming that you're asking for something that will protect the organization. All these sensors are purpose built based on the nature of device that I'm trying to protect. Right? Because a laptop needs a different security, than a mainframe. Or Map and the future goals to serve India in a much better and making the country more IT beneficial. Based in California, the US, we have 4 R&D centers. Our switches, the wireless cards, PCI cards, value to its partners and customers. Well, before we proceed to the much awaited session of NV. Good evening, everyone. My name is Kundan Kumar Rai, customer lead at Seinfonet. So thank you so much. A boutique hotel in Melbourne, which my daughters and my wife and we all as a family we run it. They are very tech savvy. I am not. So part of Odisha in the district of Melbourne. It is by the name of the Belvedere Palace, and we do have a lot of sustainable things that we do, like we do support the villagers, we do support the cultural part of northern Odisha, we help the Sabai Grass people they were Shaivite followers, and then the Jagannath followers came up, and now we are considered to be more Vishnu Bhaktas than Shaivata. But we all have निश्चय ओडिया रे कथा हो कारण ओडिसार कोण अनुकरण जदि आम मणिमुक्ता मानक आड़िके एकाठी करछे गोटे हॉल ले ताले ओडिया रे नकले तार कोण आ प्रति करबो ठीक अछि खूब कम समय पे आम करछे तथापि आम ओडिसार लोक दासकाठिया ठू आरंभ करी के पॉप रे आम पाखे रछंती से लेखा दि जने ज्वेल साहब एइपरि देखिबा को गले सबु क्षेत्र रे सबु जगह रे आम ओडिसार लोक जे विश्व को गौरव विश्व रे ओडिसा को पुनी हमर गोटे जूरी पाखक आसे आमर एटी सिलेक्शन करा जाए ताकर राइट अप्स मगा जाए पुणी देखा जाए एमिति 3-4 प्रक्रिया रो काम करे ज्वेल्स ऑफ ओडिसा रे गोटे मैगजीन बाहरे जोटा एमिनेंट लिंग्विस्ट ये मध्य आसिक आम गहन में पहुंची सारी बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ वार्म वेलकम टू यू सर जमीती कि सागर बाबू कही कि सबू आमर जो मणि मैंने अच्छा समस्ते आज आम गहन नहांती हेले जो मैंने अच्छा आम निहाती चाहबू दीपद शुणापी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज But I'll take off from where Maharaja left. Odisha as the powerhouse of culture, powerhouse of heritage, art, history, this is something which we haven't even scraped the top of. The state archaeology has around 215 and we have got the World Heritage Site of Konark. Altogether, monuments for which are recognized, taken care of, जिसका संज्ञान सरकार state या center लेती है less than 300. But in the course of working for Intact, in the last 15 years, I have already documented 6,500 monuments which are unprotected. Our interest should go there. I'm proud to have him here on stage with us for his contribution. मो ज्वेल्स ऑफ ओडिशा कि नुहे मु जाने किंतु कोनोस ओडिया को रिक्रूट करूनी से आम ओडिया मानकर काम देखि से रिक्रूट करछन्ती एमती गोटे समय आसला आईडी पेमेंट बहुत ओडिया थिले तो आईडी पेमेंट ब्रांच संप्राशन है मु कहली दीपक मुखर्जी को ओडिशा रे अपन गोटे ब्रांच खोलंतु से कहले भुवनेश्वर इज नॉट इन द प्रायोरिटी लिस्ट तापर मु कहले अपन प्रायोरिटी लिस्ट रे पुरांतु जो प्रथम 8-10टा ब्रांच खुला हला सेतिरे आईडी बैंक ब्रांच खोलला तापर मु प्राइस वाटर्स कूपर्स जॉइन कली एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर एक सम्मान समय आपण जमी देखिले मोर खबर कागज संग्रह कथा
आज बाहर इंडिया मत संबोधित करी मुझे कथा टिके जनवाई आपण चाहूँगी आगुरी लोक मैंने समस्ते जो संग्रहर कथा पड़े डाक टिकेट संग्रह करते डाक टिकेट किंग ऑफ हबी भाव में पिला टेलीविजन ग्रहण होती 2000 मसीह में गोटे छोट खबर कागज चाकरी करता बेले से समय में आरंभ करी खबर कागज संग्रह साधारणतः लोक मैंने खबर कागज विभिन्न को भल लगी था सेमती करते कि मुझे खबर कागज टाइटल को संग्रह आरंभ करी आपण मैंने जानी आश्चर्य हे ओडिशार प्रत्येक जिल्लार खबर कागज बाहर एवं भारतर प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिल्लार खबर कागज बाहर आज यदि मोर संग्रहर कथा मुझे कहबी मो पाखे 5794 खबर कागज टाइटल अच्छे सबुजाक अलग ना एवं से 172 देश 172 कंट्रीज एवं 102 लैंग्वेज 2019 मसीहा कोरोना समय मु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ट्राई करी मत 2021 मसीह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलला कोरोना सब बंद हो जाता और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 मिलता विभिन्न स्थान में खबर कागज संग्राहक मान संख्या बढ़ी जाइए प्रत्येक संग्राहक को इनिशियली जो संग्रह में निश्चय 100-200 ओडिया खबर कागज से सपोर्ट करी जो संग्रह को जारी रखिंट और आज लोक बाहर मो सांगे कंपिटिशन करुँच हुए तो भाइब्स आसूची एठू बहुत किसी शिखा मिलूँ बर्ड मैन आख्या एक्चुअली गोटे प्रथम गोटे छोट माटी पात्र आरंभ होता मु छोट थी मो माँ नहीं माटी पात्र रखुले से किसी पा रखुले चढ़ई आसिक पीऊे जो आम टाउन को आसिलु बहुत देखिलु जे छोट छोट पोखरी गुड़ा सब सुखियार लगुच आउची तुषार्त पक्षी पानी रखा आम स्टार्ट करूँ निजे तो पानी रखिले केवल हेनी स्कूल कॉलेजेस को जाइलु से किसी कैंपिंग करूँ बुझेलु किसी वर्कशॉप करूँ ताकू नहीं गोटे छोट मूवी भी तैयारी करूँ दे रियली नीड अस जोटा कि नहीं आम स्कूल रे स्क्रीनिंग करूँ स्क्रीनिंग कराला देखिना छोट छोट छुआ मैंने बहुत खुशी होते आम एक्चुअली माटी पात्र पानी रखला जो चढ़ई मान देखापी आम किसी जन गूगल रे सर्च करुचे कि एनिमेशन फिल्म देखुचे से आसुँच आम अगणार पानी पीकी जाऊँगी प्रति कृतज्ञ किंतु सम्मानर मूल्य किसी ना मो मतरे आम कार्यरत जीवन में जहाँ करवा कथा करगलु एवं नृत्य को मोर पाठ सांगे एका समान लाइन रे रखिपर ओडिशा को विश्व दरबार में ओडिसी नृत्य को परिचित करारे बहुत चेष्टा थिला किंतु ताली रे जो माने कंजूसी करछंती तांको पे परे डाक्तर मान को आजिकल बेसिक भल पाती जानी दीपक बाबू कहीं मत बहुत भल पाइले इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ यू नो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत दिन है आपण माने गरीब लोगों को चिकित्सा करे मिनिमम 5 कोटी टंका हिसाब कर प्रोजेक्ट से रोगी मानकर आशीर्वाद नहीं चलती जगन्नाथ आशीर्वाद नहीं चलती थैंक यू शुणा आम कहानी महिला स्वास्थ्यकर्मी जी कि कणास एरिया सबुठ मैंने बन्यांचल से रही गोटे छोटिया सब सेंटर सेठी महाप्रभु आशीर्वाद मुझे मो सब सेंटर में नॉर्मल डिलीवरी करे एवं 1.5 वर्ष भितर 260 डिलीवरी करने सहित चाइल्ड डेथ देना आउ से क्षेत्र में मत आशा दीदी अंगनवाड़ी दीदी मैंने मोर बहुत कोऑपरेट करती मो बापा जड़े शिक्षक से सब कहते माँ सब भगवान जो कर्म देते से कर्मटी को भल पा
हाँ एते बड़ बड़ समस्त को एमती देखा पड़ुछ टू से कि मामा तू निज को एमती बनैबु जे तू स्टेज ऊपर ठिया हो तते समस्त एमती अनेबे बार इंडिया को धन्यवाद जनइबी जे मते ये ज्वेल्स ऑफ ओडिशा रे आज निमंत्रित कर मुझे गोटे बहुत बड़ इनिशिएटिव कारण से यहाँ तृतीय संस्करण सो तृतीय संस्करण करवा गोटे बहुत बड़ कष्टकर व्यापार एवं से जो प्रोसेस से करती गला वर्ष ता आग वर्ष ए वर्ष ताकू चिन्हट करवा एवं ताकू प्रोत्साहन दबा ये गोटे बड़ व्यापार मु तो ये मंच में जो आम बसलु डेपुटी सी पाखे मुझे कहूली सी आगु इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे आमर जो बीजेपी बीजेडी गवर्नमेंट थी सी भी थे मुझे कहूली पुराना हिसाब से सरकार पक्षर योजना जारी रखा दरकार जोटा कि सरकार करना तो सरकार करने कथा मुझे केवल एति कहबी 2025 प्रत्येक ओडिया प्रत्येक ओडिशा थिबा लोक सी ओडिया होतु बा ओडिशा को भल पाइतुवा लोक होतु आमर एकमात्र फोकस रहिबा उचित जे कौन नही कौन है नहीं कौन नहीं आम डिस्कस करवानी आम केमती आमर लक्ष्य रहा कथा 2025 रु 2030 5 वर्ष भितर ओडिशा को आम पृथ्वीर मैप्रे वर्ल्ड मैप्रे केमती रखा दैट शुड बी आवर फोकस कमिंग यूथ को पाई आपण जो माने अछंती यूथ जो माने विभिन्न क्षेत्र में यूथ माने आसुचंती 8 वर्ष 10 वर्ष काम करचंती तांकू किछि स्पेशल ये फोकस करी तांकू आइडेंटिफाई करंतु स्क्रीनिंग करंतु बिकॉज आजिका यूथ आज आम पई आजिकार वर्तमान एवं भविष्य मध्ये मुए करंतु Sadashiv. So sorry for that. Like we said, all of them could not be present. I think Sai Babu Prathami Paiditule, Bhujana Asi Parinandi. But we are thankful that each of them is representing this Nadi Asichan. Moving on, the next one, Shri Abhishek Mahanta. Praveen. Green energy revolution. Again, sorry. Set up a 2018 a different pronunciation. Absolutely, sir. This is the identity. चिन्हट करने का बहुत कष्ट साध्य समय सापेक्ष Electing Sunil Mahapatra for the this recognition. Thank you, sir. शुभ संध्या श्रीलंका आज आम गहन नहीं ओडिशार गर्व से गोटे केप ऑफ स्टार तापे मु बहुत गर्वित अनुभव करुच्ची आपणकर सहयोग और आशीर्वाद से गोटे केप ऑफ स्टार हो पार श्रीयुक्त संतोष Friends, today the Odisha's time has really come. We recently held the Pravasi Bharatiya Divas. The feedback we got, you cannot imagine the kind of feedback we got. Started, the kind of things has happening in Odisha, it is unheard of. And I must thank Deepak Babu when he contacted me from Delhi and he was talking to me.
ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି Let's give a big round of applause for Martin. All the experience on stage. Not all, but one as yet, please outside the assembly, and we are privileged and honored to have them here on stage with us. Thank you. I know this. all the corporate teams who play cricket to play in this tournament. So we were like participating for the last 3 to 4 years. So this time we went to the final and we became the runners-up. We would like to thank Bharatiya. Vedanta TP